नमस्कार आणि येवकार सगळ्या प्रेस भावांक गोंयकारांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात हाजीर आसात श्री प्रवीण चक्रवर्ती जी जे AICC चे डेटा एनालिटिक्स जे आमचे विंग आसा ताजे ते चेअरमॅन तसेच आमच्या बरोबर आज PCC चे जनरल सेक्रेटरी बा अर्चित नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बा विरेन आणि आमचे कोलतारीचे लीडर आणि कॅन्डिडेट बा ऑलेन्स सिमॉस आज ही प्रेस कॉन्फरन्स एड्रेस करतले आमचे AICC चे प्रवीण चक्रवर्ती जी पण तुमका थोडक्यात सांगता की आज ज्या हिशोबान आणि ज्या पद्धतीन हे अडाणी सरकार बीजेपी सरकार म्हणना हे अडाणी सरकार जे मॅनिप्युलेशन चल्ला जे पूर्ण देशभर आज तुम्ही पळयत जाल्यार जे स्कॅम चल्ल्या जे गरीब जे साधारण लोकांनी पैसे इन्वेस्ट केले LIC जावं किंवा SBI जावं त्या लोकांचे आज पैसे कसे काबार करता हो मोदी आणि अडाणी सरकार 2014च्या इलेक्शनान जेन्ना मोदी आपले मित्र या अडाणीच्या चॉपरान जेन्ना भोंवतालो म्हाका दिसता तेन्नाच हे डील जाल्ले कित्याक 2014च्या इलेक्शनान हे बीजेपी प्रोपगंडा मशीन तेन्ना पूर्ण देशभर कोल स्कॅम कोल गेट म्हणून पूर्ण देशभर ताणी बोवाळ घातलो आणि सांगले की कोल स्कॅम जे आसा आमी येतकीर सगळे बंद करतले आणि हे कोल स्कॅम भायर काडटले पण अक्षरशः इलेक्शन जावन जेन्ना हे पावरान आयले हांचे खरे चित्र कितें भायर सरले आणि ते म्हणले कितें की बॅक डोरान अडाणीकडे हांचे डिलिंग जाल्ले आणि कशे ताणी ह्या देशाक आणि ह्या गोंयांक काबार केले ते हांव तुमकां सांगता गोंयची भारताच्यो ज्यो कोल मायन्स आशिल्ल्यो पळय त्यो आनी मोदी सरकारान बंद उडयल्यो कित्याक ताचो वेस्टेड इंटरेस्ट कितें आशिल्लो कित्याक ताणें अडाणीक सांगिल्लें की तूं वच आनी ऑस्ट्रेलियाक आनी इंडोनेशियाक कोल मायन्स घे सो एका वटेच्यान ताणें देशान ज्यो कोल ब्लॉक्स ज्यो चालू आशिल्ल्यो कोल मायनी ज्यो चालू आशिल्ल्यो त्यो बंद केल्यो आणि अडाणीक सांगले की तू ऑस्ट्रेलियाच्यान कोल हाड आणि इंडियेक सप्लाय कर पयर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी कमिशनाचे जेन्ना पयर प्रेझेंटेशन जालें तेन्ना त्या प्रेझेंटेशनान तांणी क्लियर सांगले की आज 6% टॅरिफ हायक जावपाक जाय गोंयांत आणि ताचे रिजन कितें तो म्हणटा की कोल प्राइसीस हॅव गॉन अप आज देशभर 66% पावर जो आसा तो कोल बेस हा म्हणजे थर्मल पावर प्लांटाचेर आज पावर तयार जाता आणि हो कोल सप्लाय करता कोण अडाणी म्हणजे इनडायरेक्टली बॅक डोर अडाणीची बोल्सां भरपाक तो आज गरीब लोकांच्या साधारण गोंयकारांकडल्यान ते पैसे काडपाक सोदता एका सायडीच्यान बाय इन्क्रीज ऑफ पावर टॅरिफ आणि ते पैसे काढून कोळसो वाडला कोळाची रेट वाडला म्हणून अडाण्याच्या बोल्सांत भरपाक सोदता सो हाजेर विस्तारान आमचे AICC चे चेअरमॅन प्रवीण चक्रवर्ती तुमकां डिटेलान सांगतले तशेंच मागीर बाब ऑलेन्स सिमॉस की अडाणी आणि गोंयचे बाबा कितें नाते हे बीजेपी सरकार कशे गोंयकारांक फटयता हे ते एक्सप्लेन करता. Good afternoon. On behalf of the Congress Party and the All India Congress Committee, I thank you all for coming for this very important press conference. Now, it is very rare for any political party, and certainly the Congress Party, to convene a press conference to speak about one corporate or one individual. Normally, that never happens. But it is in the larger interest of the country and certainly in the interest of Goa, we are forced to do this press conference. And not just us, the entire world today is talking about one individual in the corporate India, which is Mr. Gautam Adani. Now, why should we talk about Mr. Adani? How does it affect every single Goan and every single Indian? That is what I wish to explain to you today. Let us start with the basics. Mr. Adani's wealth increased from
$6 billion in 2014 to nearly $150 billion in 2022, in 8 years. 2,300% increase. He was the 609th rank in the world's richest people list in 2014. In just 7 years, he became number 2 in the world, second rank. Now, we will be very, very happy if any Indian businessman is doing very well and is successful in the world. It will be a matter of pride for us. But Mr. Adani's story, Mr. Adani's rise, has become a matter of shame. Why? Because Mr. Adani's rise and growth did not come from his merit as a business person. It came because of two main factors. One, what I call Modi Dosti, this friendship with Mr. Modi. Second is share price manipulation. These are the two reasons why Mr. Adani went from 609th rank to second rank in the world's richest list in the matter of 7 years. What is Modi Dosti? Biggest SEZ, biggest private port, biggest container port, 13 ports and terminals, 7 airports, biggest coal importer, biggest coal miner, biggest electricity transmitter, biggest electricity distributor, biggest electricity generator, biggest airport operator, biggest distributor of apples, biggest distributor of cooking oil, big player in data storage, big player in defense equipment and national security, second biggest producer of cement, 18 road projects, all in the last 8 years. How? Modi Dosti. Prime Minister Modi's foreign policy is nothing but Mr. Adani's foreign expansion business policy. Why do I say this? Prime Minister goes to Japan, Mr. Adani gets a freight contract. Prime Minister Modi goes to Bangladesh, Adani gets a power contract. Modi goes to Israel, Adani gets a port there. Modi goes to Sweden, Adani gets a defense contract in Sweden. India's Ministry of External Affairs has become Adani Group's Department of International Business Development. ED and CBI raided the owners of Mumbai Airport. Soon after that, Adani is given the Mumbai Airport. In fact, I landed in Goa's new Mopa Airport, and I'm sure it will soon be taken over by Mr. Adani, if it is not already in the works yet. This is happening throughout the country, and this is entirely because of Modi Dosti. Now, the second reason is share price manipulation, share market manipulation of Adani shares. Now, most of you would have heard about this report from a company called Hindenburg in America. Hindenburg report said that Adani Group's share price was manipulated by his brother Mr. Vinod Adani through Mauritius companies, basically by round tripping of money. What they did was they were signing contracts through Modi Dosti. Using those contracts, they went to banks and borrowed money. They used that money to send it to his brother in Mauritius, and his brother bought Adani's shares in India's stock market. Share value went up. Now, when the share value went up, he used the increased value and again went back to the banks and borrowed more money and used more money to send to his brother, and the money came
and they bought more shares. This is what happened in the share market. Now, whatever Hindenburg report published or pointed, guess what? The SEBI, Securities and Exchange Board of India, our own regulator of the stock market, 2 years ago, they started an investigation into Adani shares exactly on these matters. 2 years ago, in July 2021, the finance minister told the parliament that there is a SEBI investigation. After 2 years, where is that investigation? If SEBI had done its job properly, we don't need a foreign company to tell us about the share market manipulation of Mr. Adani. So, the Indian regulators, such as SEBI, have been silenced. And what happened after the Hindenburg report came out? Adani share price collapsed. Tanked. What did the government do? The government, not Mr. Adani. Adani share price collapsed, but what did the government do? They asked LIC, Life Insurance Corporation of India, to use their money to buy Adani shares and support it. Now, whose money is LIC investing? It is LIC policyholders' money. There are 5 crore families in India that have invested their savings in LIC. I'm sure many of you have invested your savings in LIC. Many families in Goa have invested their savings in LIC. Why does somebody buy an LIC policy, Debbie? It is because in an unfortunate event of death in their family, life insurance policy will support their family. So people buy LIC policy to insure against the unfortunate death of someone in their family. What did the government, Modi government do? They used savings meant for death, unfortunate death of an Indian family, to use that to keep Adani shares alive. So that is what LIC money was. And similarly, State Bank of India, where most of us have our savings, has been used to lend money to Adani. In fact, in Goa, there is a particular problem about coal transportation. Where is the coal coming from? That is being transported through Goa. It is coming from Australia. How did Adani get coal in Australia? Prime Minister Modi went to Australia. Then State Bank of India gave a loan of $1 billion to Adani, and Adani started to extract coal. And using that, you in Goa are being affected now. This is the connection. Mr. Rahul Gandhi raised this issue in Parliament. उन्होंने सिंपल सा सवाल पूछा प्रधानमंत्री से कि आप कितनी बार विदेश गए? अडानी जी इसके बाद आपके साथ कितनी बार आए? उसके बाद उनको कहां से कॉन्ट्रैक्ट मिला? सिंपल सा सवाल है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। Prime Minister Modi did not answer, but what did they do? They removed Mr. Rahul Gandhi's remarks from Parliament speech, expunged. ये क्या इसमें गाली दिया था क्या? नहीं ना? Was there anything unparliamentary in these questions? No. What was there to expunge? So not only Pradhan Mantri ji did not answer the question, they expunged the entire speech from Parliament. It is our responsibility to let the people of India know that you may expunge this in Parliament because you control Parliament, but we will not let that be hidden from the people of India. But I will also tell you this. Foreign media
and foreign investors are not keeping quiet. Foreign media such as respected media publications, Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, New York Times, Washington Post, Reuters, Economist, all respected business publications. You know what they have done? They have carried a story about Modi and Adani every day for the last 2 weeks. Every day since the Hindenburg report came out. That is how important this story is. This is how important a global development this is. And they can try to suppress all of this in India, but you cannot run away from foreign press or foreign investors. Now, many people ask, is this issue mainly a share market issue? Why should the average Goan or average person, Indian, be concerned about this issue? Is it an Aam Aadmi issue? Now, it is very, very important to know that this is actually an Aam Aadmi issue. This is an average Goan issue, and I will explain how. When foreign press and foreign investors raise this question, you know what the Financial Times said? They warned the foreign companies, be careful about entering India. What did the Economist magazine say? India's infrastructure story is over because of the Modi-Adani friendship. Other private players, because India has many, many very good private companies, other private players are not investing. Why? Because they are saying everything will anyway go to Mr. Adani and we will be harassed if we take a contract. What does this mean for the average person? This means there is no investment, which means no jobs for states like Goa, which depend on tourism a lot. If your foreign investment, foreign media is raising alarm about the entire situation in India, you will suffer directly. And of course, needless to say, there is also the coal transportation issue in Goa, about which my colleague will speak now. But the largest point we have to understand is this concerns every single Indian, which is why a few days ago there was a raid on the BBC in Delhi and Mumbai by the government, because the government thinks that, oh, we can control the foreign media just like we control Indian media. And I know none of you are directly willing or be ready to be controlled. But आप सबका मजबूरी है. And the raid on the BBC was a signal to foreign media by the government. But this is a very, very important global issue, and the Congress party is demanding a JPC, Joint Parliamentary Committee, to investigate this matter. Why is the Modi government shying away? They have a majority in Parliament. A Joint Parliamentary Committee will have members from all political parties. And as I explained, this is not just a financial issue, a stock market issue, or an economic issue. This is a political issue. And so, it is only right that we have a joint parliamentary committee to investigate this matter. And if Mr. Modi has nothing to hide, since they have a majority in parliament, let them agree to it and let everything come out in the open. Thank you. आयज जे आमचे प्रवीणजीन सांगलेले आसा की हो सरकार जो आसा हो अदानी सरकार आसा आणि फाटले काय 5 ते 8 वर्सां गोंयांत तांच्यांनी दोरयो न्हंयो आमचे युनेस्को सायट दोंगरां सगळे अदानीक विकलेले आसा
आम्ही पळयलेले आसा की पोर्ट जो आसा, जो ट्रस्ट आशिल्लो तो ऑथॉरिटी केलो आणि आयज तो प्रायव्हेट पोर्ट जाल्लो आसा, तो चलयता अदानी. आणि पोर्टाचे लिमिट्स पळय आसा ते सीझडपी प्लॅनाचे दाखोवना, पूण जे पळय लिमिट्स आसा ते आता सद्याक म्हणटा की एज पर द न्यू ऍक्ट की 50 yards फ्रॉम द हाय टाइड लाइन बिलोंग्स टू द पोर्ट. म्हळ्यार आमचो कोस्ट लाइन आयज विकलेलो आसा. दोर्यो पोर्ट लिमिट, आमकां दोर्यो म्हणटा पोर्ट लिमिट्स, म्हळ्यार आमकां आयज गोंयकारांक थिंगा रायट नासलो थिंगा दोर्यान वचपाक. न्हंयो स न्हंयो विकल्यो नॅशनल वॉटरवेज ऍक्ट पास करून आता म्हादय डायवर्ट करता. आता एक्विजिशन जावंक ना, कांयच जावंक ना. आयज हालींच आमचे थिंगा गांवचे लोक बेळसांवचे प्रोटेस्ट करता रेल्वेचेर. एक्विजिशन जावंक ना, कांय जावंक ना, वर्क परमीट ना, टेंडर ना, पूण दादागिरीन काम चलता. सुप्रीम कोर्टाने ऑर्डर दिलो की तुम्ही शिफ्ट करा म्हणून तुमचे डबल ट्रॅकिंग, तोरी आयकना. पुणे सारखी हुकुमशाही झालेली आसा. आणि आमचो सीएम जो आसा हो सीएम हो सीओ कसो आसा अदानीचो, जे अदानी सांगता तो करता. सगळे डिपार्टमेंट पुलीस सगळे जाले अदानीचे. गोंयकारांक आयज उठपाची गरज आसा आणि पडपाची गरज आसा की आयज हो एक मनीस अदानी आख्खे आयज गोंय काबार करतलो आणि आयज डेमोक्रेसी काबार करतलो. कित्याक जे पळय केला तेंच्यांनी नाटकां ती अदानीचेच पयशे आमी एलिगेशन करता. सो हे सगळे पळय जालेले आसा. हे गोंयचे सीएमान चिंतपाची गरज आसा की गोंयकारांक आयज कांयच ना. आयज ट्युरिझम पळय आमी डिपेंडंट आसा ते आमी सोंपतले. ट्युरिझम फिशरीज तेय सोंपतले. मोपा एअरपोर्ट पळय केला तेंका तो चालू जाला आणि दाबोली शटडाउन जातलो. कित्याक कोस्ट लाइन जो आसा तो अदानीचो आसा ऑलरेडी. ट्युरिझम आनी सावथानी खंयचे वतले. सो ते जाणा, सिस्टमॅटिकली जाणा की हे सगळे आयज अदानीक विकपाचे आसा आणि गोंयकारांनी आयज हेजो विस्तार करचो पडटलो आणि चिंतचे पडटले की हे आयज चड जालेले आसा. आणि तसो तो सांगता की आमची एसबीआय बँक LIC ती कॉलेप्स जावपाची शकता या अदानीक लागून. सावित्र्य म्हणून ते बरोबर. एनी क्वेश्चंस? अमित, आपने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था कि जो रामदेव बाबा का शिविर हो रहा है. First let's we'll have questions on related to this press conference. It will answer. अमित, क्वेश्चन ट्वीट किया है जो रामदेव बाबा का शिविर हो रहा है उसमें स्कूल कॉलेज और एनसीसी के बच्चों को लाया जाए, सेल्फी खरीदते हैं, क्या करें? See, time and again we have been saying that this government is a event management government. Swearing in झाले 18 मिनिटाचे 150 कोटी रुपये फोडले. हिंदी में चाहिए. So, ये सरकार every पावला, every time they have become a event management company. This is in direct charge of the chief minister. Yoga day they wanted to celebrate. Some private organization wanted to have a yoga event on Miramar beach. Later on they came to know that तुम्ही बाबा हजेरी ना लोक योगा रेडी ना. म्हणून आता गव्हर्नमेंट सर्क्युलर काढला. Ramdev Baba institution is government. If Ramdev Baba wants to have a yoga event, why he is forcing the teachers and all the education staff to go and attend? अरे कोणाचे कष्ट पैसे येते? ते लाईव्ह स्ट्रीमिंग तुवें करचें आशिल्लें स्कुलांनी. सो सांगपाचें इतलेंच की हे जे सरकार आज चल्ला हांगा स्टेटान आसूं किंवा सेंटराक आसूं हे आज बारीक जनतेक काबार करतात. जसे ताणें सांगलें की अडानीचे ताणें जी होल पिक्चर होल स्टोरी दिल्या पळय न्ही, इट इज द सेम मॉडेल इन स्टेट ऑल्सो एंड इन सेंटर ऑल्सो. अदानीच्या बाबतीत गोव्यात फक्त पत्रकार परिषद घेणार की त्यांच्या जे इन्स्टिट्यूट आहेत त्यांच्याबद्दल आंदोलन होणार किंवा कसं सुरू करणार? सी आय थिंक काँग्रेस वॉज द ओनली पार्टी ज्या पार्टीने आपल्या मॅनिफेस्टोमध्ये घातलं होतं. वेन अवर लीडर राहुल गांधी केम टू गोवा, ही इन अ पब्लिक meeting he had said that we will not allow Goa to be a coal hub. See, you have to understand the nexus. I mean,
as Praveenji has explained, there's a nexus, direct nexus between Adani and Modi. And how it is? As Goa government wants to increase the tariff of power or electricity, कोणा इफेक्ट जाता तो? बारीक सामान्य मनशाक. अरे आज तुमचो तो मोबाईल सुद्धा चार्ज करपाक पावर जाय बरे. सो ते सांगता कितें की आज पावर टॅरिफ गोवा गव्हर्नमेंटान कमिशनाक घातला की 6% पावर टॅरिफ वाडोवचे म्हणून. रिजन कितें? दे आर सेइंग कोल जो पळय येता आमचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ बायिंग, बिकॉज गोवा इज नॉट अ पावर जनरेटिंग स्टेट, 100% आम्ही घेता. सो ते म्हणटा की जो पावर कॉस्ट आसा पयली दॅट हॅज गॉन अप. व्हाय इट हॅज गॉन अप? बिकॉज ऑफ कोल प्राइसेस हॅज गॉन अप. नाउ व्हाय द कोल प्राइसेस हॅज गॉन अप? यू हैव टू अंडरस्टँड, as he rightly explained and as Volunteer told you, that this coal which was actually getting generated from India तो बंद गेला न्ही, because अदानीची बॉन्ड्स भरपाक जाय. कशी? ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियान कोल हाडप आणि हाय प्राइसार विकप. खंय विकप? एनटीपीसी, नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, हू इज जनरेटिंग द पॉवर अँड सप्लायिंग टू स्टेट्स, ताका विकता. सो एका साइडीच्यान आमचे पैसे काढप, साधारण मनशाच्या बॉल्सांतल्यान पैसे काढप, सेम पॉवर टॅरिफ वाडला आणि ते खंय चालले? इनडायरेक्टली ते अडानी बॉल्सान चालले. सो काँग्रेस पार्टीन आपल्या मॅनिफेस्टोन सुद्धा घातिल्ले, आमचे राहुल गांधी लिडरांनी सांगितले की आम्ही कोल अप जावपाक दिवचे ना. आमचे जे लीडर आसा फ्रॉम दॅट, एवरी डे दे आर फायटिंग, एवरी डे दे आर देयर ऑन द रोड. इनफॅक्ट आय हॅड गॉन विथ आवर एमएलए आयटन देयर. अरे ते अक्षरशः दादागिरी चल्ल्या. लँड एक्विजिशन ना, that side if you see, it has got heritage houses, 400 वर्षा 500 वर्षा पयलींची घरां आहात. Now very interesting, you have asked me, I want to ask these 8 MLAs who have defected, तातूंतलो एक रेसिडेंट एमएलए आहा मरे तुमचो, who in his election campaigning त्या कोलाच्या अगेन्स्ट उलयतालो. Why is he shut today? Where is he? जेन्ना पळय ट्रान्सपोर्टेशन कोलाचे आणि सो दिस हॅज बिकम अ बिझनेस. याचे आज 8 जण गेल्या. म्हजो डायरेक्ट आरोप असा की ते पैशा लागून गेल्या आणि मे बी प्रोबेबली अडानीने दिले असतले पैसे. कित्याक जो स्थानिक आमदार थंयचो बॉम्ब मारतालो, कोळशा लागून पोल्युशन जाता, तो आवाज दिला ना. आज खंय रे 7 जण हे 8 जण एमएलए आज मादेचेर उलयना. कित्याक उलयना मादेचेर? असेंब्लीनी उलयना ते, बिकॉज दे आर पपेट्स. तो मुख्यमंत्री कसो पपेट जाला पळय सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो, that way these 8 MLAs also are puppets. ना जाल्यार त्या स्थानिक आमदारान उलोवचे कोळशाचेर आणि सांगचे बंद करून टाकूचे मरे. इलेक्शना पयलीं तू लोकां मरे गेला आपण कोल बंद करता म्हणून. आज खंय? तेणे असेच तुमचेर आरोप केला तुम्ही तिकीट दिता आसतना तुम्ही पैसे घेतले. तो नाशिल्लो, व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो मरे तो पार्टीचो, म्हणजे तोय इन्वॉल्व आशिल्लो तर. अरे तिकीट दिता आसतना व्हायस प्रेसिडेंट कोण आशिल्लो पार्टीचो? म्हणजे त्याने घेतले बरे पैसे. तुमच्या सिनियर लिडरला नाही केले. हांव तुका प्रश्न विचारला की कोणे वाटले तिकीट? जर तो आरोप करता, तो जर आरोप करता म्हणजे तोच आशिल्लो बरे भागीदार. ते ताका विचारचे पडटले. आमचे लिडरान राहुल गांधी एक प्रश्न केल्लो पार्लमेंटात, जे सरान ऑलरेडी सांगला की अदानी मोदी, प्रायम मिनिस्टर मोदी खंयच्या कंट्रीक वता ताजे कितले दीस पयली अदानी वता हे सांगचे पार्लमेंटान. पार्लमेंटान त्याने लोकसभेत म्हणला मोदी बरोबर कितले फाटी अदानी ट्रॅव्हल केला आणि मोदी आणि अदानी वतकीच कितले फाटी त्याका कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा हेचो एक स्टॅटिस्टिक्स पार्लमेंटा फुडें प्रोड्यूस करचो. हे जेन्ना आमचे लिडरान म्हणले, जाल्ले कितें त्यांच्या बरोबर, त्यांचो जे सगळे जे स्टेटमेंट आशिल्ले, क्वेश्चन्स आशिल्ले, नन ऑफ दॅट वॉज पुट ऑन रेकॉर्ड ऑफ द पार्लमेंट. हे मागीर सगळ्यांनी बोवाळ केलो, बट तरी हे जे प्रश्न आशिल्ले ते रेकॉर्डार घालूना. म्हणजे कितें? म्हणजे दाल में कुछ काला है, म्हणजे नियत में खोट है. आणि ह्या कारणा खातीर आम्ही पळय काँग्रेस पार्टी आम्ही असले ते मायक ऑफ करतले आणि ऑन रेकॉर्ड घेवपाना आम्ही असले एका भिना. बिकॉज वी नो द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल, पार्लमेंट इज अंडर देयर कंट्रोल, बट द ट्रूथ इज ऑन आवर साइड. आमकां खबर आसा, लोकांक खबर आसा सत्य कितें ते, आणि सत्य जे आसा पळय ते आम्ही लोकां फुडें हाडत रावतले. आणि येता ते निवडणुकीत 2024 हांव तुमकां सांगता लोक दाखयतले.
लोक तांकां दाखयतले आनी हे नेक्सस आसा आनी मोदी दोस्ती आसा पळय तांकां घरा धाडपाचें काम आमी न्ही तुमी करतले. Alessio, any issue in Japan when it comes to your constituency? Let me answer the श्रीलंका question. Sri देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, वो श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन उनके पार्लियामेंट कमेटी के सामने बोला कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अदानी जी को देना है. ये श्रीलंका के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बता रहा है कमेटी के सामने. दिस इज नॉट इंडिया, वी आर नॉट सेइंग, दिस इज नॉट सेड बाय द ऑपोजिशन पार्टी, इज श्रीलंका. एंड व्हाई? बिकॉज the electricity prices are much higher, so that Adani ji can charge much higher electricity prices to the Sri Lankans. And ये सिर्फ श्रीलंका में ऐसे नहीं हुआ, बहुत सारे न्यूज स्टोरीज आया है. बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, हर देश में मोदी जी जाता है, उसके बाद अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट जान. Alessio, when we talk about your constituency, in Ahmedabad, so your MLA seems to be there as far as the railway tracking issue is concerned. आणि तो हिल काटिंग इशू झाला. आता कित्याक आमचो एमएलए जो आसा जिखूनच बीजेपीन उडकी मारली ती बरी आसा. जे आमी कितले पळय मेमोरंडम पळय तेका दिता, जे पळय चल्ला, आयज रेल्वे दादागिरीन काम चलयता. कलेक्टर बरयता पुलिसाक, पीआय एफआयआर रजिस्टर करपाक आरबीआयनाचेर एफआयआर रजिस्टर जायना. पीआय आनी डेप्युटी कलेक्टर मुर्मुगांव दोन्ही हातीन हात आसा आनी जे आरबीआयन इलिगलिटीज करता ते तांकां सपोर्ट करता. काल कितें जालें ते पळय, प्रायव्हेट ओनरान डिमार्केशन केलें, पीआय येता, तो नीज हा तो काडटा, तांकां काम कर म्हणटा. पीआय सांगता म्हणजे दादागिरी. पीआय सपोज टू प्रोटेक्ट द विलेज, पण पीआय दादागिरीन डिमार्केशन फोडटा आणि वॉश म्हणटा इन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ मुरगांव तालुका. म्हणून हे पळय हुकुमशाही झालेले आसा. हे हितून एमएलए जो आमचो आहा तो निरोधक आहा, तो फकत बिझी आहा आपल्याची गॅम्बलिंग गँग चालू करपाक. कोर्टानी इज अ हब ऑफ इलिगॅलिटीज under the leadership of the present MLA. So, आणि तितून आमचो पीआय आणि डेप्युटी कलेक्टर एक भागाक आसा. You spoke about gambling gang. सगळ्यांक खबर आसा कितें चलता पळय हितून कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सीन. मडको कोण चलयता, गॅम्बलिंग कोण चलयता, ड्रग्स एक्सेस कशें चलता, सगळें चलता आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन. पूण कोणाचें एक्शन जायना, कंप्लेन मारल्यार कंप्लेन एक्शन जायना, पूण एफआयआर होस्तेचेर जाता रजिस्टर. जो कोण राखता पळय गांव तेचेर एफआयआर रजिस्टर जाता. पूण जो पळय हे कन्विक्ट आहा, मॅक्सिमम रिकॉर्ड जाला आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सी, मॅक्सिमम रॉबरीज आर टेकन प्लेस इन कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द लास्ट 8 months. रिकॉर्ड घालून पळय, चेन स्नॅचिंग, मर्डर सगळे झालेले आसा. काय एक्शन ना, एकलो अरेस्ट ना. ये दोस्ती को आप कैसे एक्सपोज करेंगे? ये दोस्ती I mean tell you how it is exposing Goa. अच्छा गोवा इनके कॉन्स्टिट्यूशन एंटायर इंडिया में बात होती है. इंडिया में पहले हम आपसे बात कर रहे हैं, पहला स्टेप है. दूसरा देखिए, ये अभी देश में ये बात हो तो रहा है थोड़ा बहुत. क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया. उसके बाद हमें पता है, सब सारे मीडिया के ऊपर दबाव पड़े, लेकिन हम पब्लिक के बीच सीधा डायरेक्टली पब्लिक को लेके जाएंगे, पब्लिक को बताएंगे थ्रू मीडिया, थ्रू पार्टी नेटवर्क. और हम ये भी करेंगे कि हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए we will continue our demand for joint parliamentary committee
to investigate into this. This is just the beginning of our fight to bring transparency about the dealings between Mr. Gautam Adani and the Prime Minister of India. तुमने दोस्ती म्हणली आता this दोस्ती this has to be exposed, and I think media is the only medium where it has to go to the public. कित्याक आता सफरर कोण जातलो अल्टिमेटली सामान्य मनीस सफरर जातलो. आता मी तो सांगले परत एकदा रिपीट करता. See, Adani has got the biggest SEZ. म्हणजे कितें जितल्यो इंडस्ट्रियल झोन जे आहा ते आज बिगस्ट अडानी कडेन. बिगस्ट प्रायव्हेट पोर्ट इज विथ अडानी. सो जे कितें गुड्स इम्पोर्ट जाता ताचो कंट्रोल अडानी कडेन आहा. डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन कॉमन पब्लिक. बिगस्ट कंटेनर पोर्ट, 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, 7 ऑपरेशनल एअरपोर्ट्स. ताणें एक सांगलें की जो गोंयांत नवो मोपा एअरपोर्ट आयला, यू नेवर नो. दिस मोदी गव्हर्नमेंट, अरे नाव दिना मरे तुम्ही फुटयल्या मरे गोंयकाराक. कित्याक दिना? मनोहर पर्रीकर नाव दिवपाक तुमकां लज दिसता? वाय जीएमआर अजूनही गोवा न्यू गोवा एअरपोर्ट म्हणटा? घाला मरे मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट म्हणून. सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे सगळे नेक्सस मे बी प्रॉब्ली तो जीएमआर कडून अडानी दिवपाक आसलो म्हणून नाव चेंज करता आसले. बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कोल, biggest coal miner MDO, biggest electricity transmitter, biggest electricity transmitter. म्हणजे कितें जे आता टॅरिफ पळय वाडोवपाक सोदता तो कोण? हो बिगेस्ट ट्रान्समिटर फॉर पावर, बिगेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, बिगेस्ट एअरपोर्ट ऑपरेटर, बिगेस्ट डिस्ट्रीब्युटर ऑफ एप्पल्स. एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे म्हणून एक म्हणा. म्हणल्यार तू एप्पल सुद्धा खातलो पळय दुसरा सायडीन दवरपा जाल्यार अडानीचे 5 धरचे पडटले. म्हणून अडानीचे एप्पल खावचे पडटले. बिकॉज डिस्ट्रीब्युटर ऑफ एडिबल ऑयल, जी ऑयल आम्ही खाता पळय जेवणाक, बिगेस्ट डिस्ट्रीब्युटर कोण? अडानी. डेटा स्टोरेज बिगेस्ट. सेकंड बिगेस्ट प्रोड्युसर ऑफ सिमेंट. फाल्यां तू घर बांदतलो जाल्यार अडानीचे सिमेंट यूज करपा जाय. कितलेशे आसो म्हणजे हाजो इम्पॅक्ट कोणाचेर जातलो? सी, वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट हाजो डायरेक्ट इम्पॅक्ट जो आहा तो साधारण मनशाचेर जातलो. एडिबल ऑयल, सिमेंट, एप्पल, फाल्यां तांदूळ सगळे येवपा तो. पण हे सगळे जे बिझनेस आहात ते काँग्रेस गव्हर्नमेंटच्या डेव्हलप. अरे हे गेल्या 8 वर्षांत जाल्या. पण हे गेल्या अरे जी देर इज बिझनेसान सुद्धा growth asta, but not such exponential growth. Your wealth cannot multiply by 2000 times. देखो मैं बता रहा हूँ हमारा मुद्दा क्या है. मेरे रिमार्क्स में भी मैंने बोला था, अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन इतना बड़ा ग्रो हो रहा है, देश दुनिया में सेकंड रिचेस्ट बना रहा है, हमें गर्व होना चाहिए. हम स्वागत करेंगे उसको अगर ठीक से किया, मेरिट से किया. तो ये हमारा मुद्दा है दोस्ती, बिजनेस नहीं. हमारा मुद्दा हम जो उठा रहे हैं एक दोस्ती है. जब कांग्रेस सरकार थे तब बहुत सारे लोगों को जो बिजनेसेस आ रहे थे कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें से एक अदानी जी भी थे. ये सब जो लिस्ट मैंने पढ़ाया वो सब हुआ पिछले 7-8 साल में, और उसमें 2 साल कोरोना में चला गया. उसके बावजूद इतना ग्रो कैसे हो सकता? मोदी दोस्ती. Thank you.